Esse vídeo é sobre trabalho na gringa. Para quem está buscando trabalhos na gringa, para quem está buscando receber em dólar, em euro, em algum momento da vida e mudar a sua vida. Que é o que a gente procura, né? Mudar a nossa vida de algum jeito e trazer maior conforto para nossa família e também realizar nossos sonhos, com toda certeza. Recentemente eu fiz uma entrevista, acho que faz mais ou menos alguns meses, para a gringa. E nessa entrevista foi me questionado um exercício de Elite Code, que é comumente perguntado nesse tipo de entrevista. Era um exercício simples e eu não soube resolver. E nisso ficou para mim um grande aprendizado e uma história engraçada. História engraçada porque era um exercício simples e eu não sabia resolver. E um grande aprendizado eu vou contar no final desse vídeo. Eu vou trazer o exercício para vocês, caso tenham esse exercício em alguma entrevista, saibam resolvê-lo da melhor forma. Que esse também é meu intuito nesse vídeo. Meu intuito também é ensinar. Legal? Bom, acho que vocês estão conseguindo ver minha tela agora. O vídeo não. O exercício é esse aqui. Valid Palindromy. O exercício consiste em um método que recebe um string e verifica se essa string é a mesma coisa quando lida de frente para trás e de trás para frente. Por exemplo, ovo é uma palavra que se encaixa em um palíndrome. Porque palíndrome, e eu acho que em português é palíndromo, não sei se é em inglês, palíndrome. Então o ovo se encaixa em palíndrome porque é uma palavra que se você ler ela de frente para trás e ler ela de trás para frente, ela é a mesma coisa. Basicamente é esse o exercício. E aí, conforme eu estou falando aqui, provavelmente você já deve estar materializando na sua cabeça como que você resolveria isso. Eu me lembro que na entrevista, eu resolvi esse exercício de um jeito muito go horse. E eu acho que isso que me reprovou. Porque por mais que eu tenha resolvido, entrevistas de algoritmos, elas procuram entender se você desenvolve um algoritmo que é legível, obviamente, que uma pessoa vai colocar o olho e vai conseguir ler, e também que você está pensando em escalabilidade, que você está pensando em performance, em outros requisitos que são importantes para um algoritmo. Se você tem conhecimento da linguagem que você trabalha. Então não é simplesmente resolver de qualquer forma e trazer um retorno. Porque na época, como que eu resolvi esse exercício? De forma prática para vocês. Eu peguei a string, eu lembro que nos test cases eu poderia receber strings com caracteres especiais, fiz uma lista de caracteres especiais, um array de caracteres especiais, fiz um replace nessa string onde tinha algum desses caracteres especiais, coloquei um espaço vazio primeiramente para remover, depois fiz um for percorrendo essa string e criando outra string, o for pegando da última posição dessa string até a primeira posição e invertendo em uma nova string e depois comparei isso. Então veja, não era a melhor forma de resolver, principalmente pelo início. E eu vou explicar para vocês o porquê que não era aqui no código. Um minutinho. Tá, vindo para o código, nós temos aqui no nosso exemplo um text true, que vai ser o exemplo do texto quando ele for palíndrome, e temos um teste false quando for um exemplo do texto que ele não é palíndrome. Também temos aqui a chamada do método e a estrutura do método, ok? Eu quero fazer um negócio bem interessante aqui, que é tentar deixar o máximo próximo ao que fosse uma entrevista para fora e eu tivesse resolvendo isso de uma forma que, se eu tivesse resolvido lá, eu entendo que eu teria passado nesta entrevista que não foi bem sucedida. E para deixar bem próximo, eu vou falar em inglês também, porque para mim é muito importante isso, que eu estude e pratique as coisas falando em inglês. Inclusive, essa dica é importante para quem está vendo esse vídeo também. Se você quer fazer algo, se você quer que algo aconteça, você precisa praticar. Isso é para programação, isso é para inglês também.
Se você quer falar inglês, você precisa praticar, você precisa se empenhar, você precisa se forçar a fazer isso. Não existe milagre a não ser tentar. So I'm going to start speaking English because it's very important for me. And I have to know how to explain the things in English. And you have to put some strong on this. You need to get force to do that. It's how it works, in my opinion. So, without more bullshit, let's start the code. So, to the interviewer, the first thing that you have to do is to think about the to-dos to solve the problem. Because you have to divide the problem in small parts or in small problems that you have to solve. So that's the first thing that you have to put in your mind. Okay, I have a problem. How can I divide this into small problems that I'm able to solve? And of course, to make question if you have some doubt about that. One doubt that I had when I was doing this exercise is, what happens if I receive the text value null or empty? And the interviewer said to me, okay, if you receive this value null or empty, you can return a true value, and it's okay. Now I have the answer for this, so I can put the first step as return true if text is null or empty. Okay. The next step that you have here is to build a text without pointers, special characters, and space. Alright? Because it doesn't matter for the comparison with the reverse text for the palindromy comparison if the text exists. Punctuations are spaces or special characters. So the second step to build a new string from the text that you are receiving without punctuations, space, and special characters. So let's go. Building a new string without spaces, punctuations. I think that's it. I don't know the English if I'm right. And special characters. So it's the second step, and I can solve why I'm writing these steps. For example, I can define here if text string is null or empty. You can return, for example, true. Sorry. And here with space, because I can paste okay. After that, I'm going to build a string without, like I said, punctuation, special characters, and space. For this, I'm going to make a for each on the text, where I'm going to verify if the char is letter or digit. It's the verification that I have to do to understand if this char is a punctuation, a special character, or space. If it's a letter or digit, you can better append this character. If not, I don't need it. Other thing that I have to think about is the case sensitive. The comparison is not case sensitive. So for this scenario, I can transform all sentence or text in lowercase. So for this here, when I get the char, I can pass this to a lowercase. Okay.
Next step here is to get a string from this clean builder. So you can, for example, build it, get this builder, build the string from the cleaned builder to string. So now I have this string here, and construct or create a reverse string from a new string from this builder. Reverse to array. Here you have a new string from the reverse string to array to get the enumerable of char, and by this create a new string and put it to the reverse, and return the comparisons between builded and reverse. Okay, so I'm going to test this, and here if I pass the true value, okay, I'm going to create two scenarios where I'm going to, no, I'm crazy here, sorry. It's the method that I'm calling. I got the result is palindromy. Our result is not palindromy. I'm going to show you this in a console right line. The word text true is palindrome, and I get here the result. And for the other one, I make the same thing, but for the false value. And I'm going to run this. No, I didn't save it. So now I save it and I can run it again. Okay, so I have here the word management is a palindrome true, and the word eraser is palindrome false. Okay, so I get this solution, go to delete code and pass this here and run in the solution. Run it. I have a problem here. What is the problem? Oh, it's the text. It's not the text, it's not S here. So yeah, it's different. Okay, I'm going to run it again. So okay, it was accepted. It passed. So like I said in my video before, if I had in my case interview did this algorithm and solve the problem like this, explain like I explained, I think that I got success. Of course, I could explain other things while I'm developing this solution, like for example, explain why I'm using string builder. I'm not using string in this case. Explain, for example, things like why I did this, but I don't think it cares, or the interview will care about that. But I think that this solution is one of the best solutions for this scenario. Okay, because I'm using string builder, I'm using native char method to identify if it's a letter or digit, and remove the special characters, punctuations, and space from the string, and etc. Okay, so that's it. Então, galera, esse é o exemplo que eu queria trazer para vocês do que eu estou aprendendo nessa empreitada, né, para treinar lead code. E para treinar, cara, não necessariamente para uma oportunidade de amanhã.
Porque esse é o aprendizado que eu queria trazer para vocês. Tudo isso que eu tô me empenhando, tudo isso que eu tô me esforçando em falar inglês, em tentar. Eu tenho meu trabalho atual e eu tô bem nele. Mas as coisas que a gente faz hoje pode ser para uma oportunidade daqui 2, 3, 4 anos. Para que 5 anos. O que eu quero deixar claro é, não faça as coisas esperando que o resultado delas seja amanhã. Não vai ser amanhã. O inglês que eu aprendi faz mais ou menos uns 5, 6, 8 anos, eu tô começando a usar agora. E foi uma coisa que naquela época eu achei que eu ia ter resultados mais rápidos, mas não, foi só depois de 8, 10 anos que eu comecei a ver o porquê que eu aprendi. E a mesma coisa eu faço com LeetCode, a mesma coisa eu faço com algoritmos e com estrutura de dados e com .NET e com as coisas que nós temos que aprender na vida. Construir o terreno é importante para que depois você tenha oportunidade. Então é isso que eu tenho colocado em minha cabeça e é isso que eu vou continuar fazendo e eu recomendo fortemente que você também faça. E se não quiser também, cada um segue a vida do jeito que quer, né? Não adianta. Se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Conselho nem sempre vai mudar. Acabou que aqui no exercício eu não coloquei os outros steps que eu estava fazendo, mas é muito importante que você coloque os steps que você está fazendo, até para o entrevistador pensar e ver o que você tá pensando a respeito do exercício. Então, por exemplo, depois que eu transformei aqui as sentenças em textos em lowercase, nesse cenário aqui, eu fiz aqui a construir uma nova string a partir da string construída, reverti ela e coloquei em uma nova string e atribuí a string revertida, e por final retornei a comparação entre a string revertida e a string construída. E isso é o resultado final do exercício. Beleza? Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.